abawuliriza abafa balungi tubaaniriza on yet another podcast on Raccoon Media. Abaka subscribing ako, thank you so much. Those that haven't subscribed nainga you are listening, please subscribe, like, comment. Tutumirako mwenna gye musinzidde. Nabadde by the way neetegereza nga ndaba abantu abasinze okugetinga engaged into our conversations. Bamaama ne bataata abasinzira mu kyombo ky'obuwalabu. Bakadaama ne bassekadaama. Ino mu kusooka nali manya ekigambo kadaama ne ssekadaama kigambo kyakwegamba kya demeaning someone. Nene bangamba it is an Arabic word that is okay for someone to use. Nesimanyi oba sekadaama gyekiri ekyo bamanyi abagundi ndowooza abaana be bakiteekawo nti sekadaama for the man kazibwe nakazibwe mukiibi namukiibi so sekadaama ne kadaama bambi tubeebaza nnyo ne tubaagaliza okunoonya essente naffe kwe tuli wano ku ground ku ttaka lyaffe erya Uganda tubassaamu ekitiibwa kubanga you guys are better off instead of kubeera wano ku street nga muyiribanga ekintu tekimmuka kintu kyo tekiggwa ku ground e Kampala nenga mwetuli ndowooza kati tutandise ne panelist munnange kababuuzeeko olwo tuyingire mu kintu kye bayita ekinyusi, the nitty-gritty of the podcast. Welcome to the podcast once again. Yefenera tukomyewo twogere ku bintu manye ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lino eryaffe ate waliwo situations nga tulaba akongo mwagukusiiwa n'okusiiwa owulira oyagala kwogerako bwogezi. So that is why we come back again and again to put our submissions in namwe mutuweeza mmwe. Yeah. Bambi mwebale nnyo kwekuumira wano mwe abatuwadde chance ne mutuwuliriza. Thank you very much for listening. Thank you. Yeah. Era n'abatannaba kusubscribinga, please when you see this video bwegenda ku timeline yo bambi bw'ogiggulawo subscribinga, likinga, commentinga. Yes. To work a like call. Thank you very much for tuning in and always listening to us. Yeah, that's right. So, tutandike ne mwana muwala Sheebah Kalungi. Yesterday, congratulations, Sheebah Kalungi. Congratulations. On what? On her baby, her pregnancy. First of all, congratulations on a very successful show. And congratulations on the baby. It's not a joke. To carry around a big stomach for 9 months, I'm telling you. I know. Omwana yabigula amazina ku show n'engamba bannange takazaalira wa. You're a very strong woman. So congratulations. Mukati mu ngeri gimu y'abakyala awo mulowooza lulinga mu myezi emeka. Abasinga we bakolera baby shower lubeera myezi nga 6.7 ng'abuzayo emyezi ng'ebiri. Emikwano gye gyamu surprise nze eggulo ku baby shower and it was so beautiful. She had dressed so good. Friends were all there. Naye nze kye nalabyeko ate nga kyemmanyi kirabika kimuluma. Salabyeko taata wa mwana. Mukwano lekera awo ne kinno kimuluma. Kimuluma. Tewaliwo abakyala be mwegumya. Gwani akugambye mbuno leka nkubuulire. I had Kasukusi yasooka okuleeta olugambo lw'omwana oyo. Si yasooka odduleta. Oyo yennyini yagambye. Baamusabye taata w'omwana ne maama w'omwana baamusabye abawe privacy eyeta revealing taata wa mwana. Tebaagala. Ate Sheebah tagambangako nti tayagala taata wa mwana we. Yagamba tayagala kufumbirwa. There is a difference. Ali by the way gundi
childhood trauma. Which is okay. Which is okay. She didn't see any good in staying with a man. Any good in herself. She thought. No. Do not talk about someone's daughter like that. No. Do not say she didn't see any good in herself. She sees a lot of good in herself. Someone struggling with the divorce of their parent does not mean maybe they don't believe in it because of what they saw. This girl grew up seeing her mother taking care of them like they didn't have a father. Maybe she doesn't want it. She doesn't even want a man to come and manage her and her money that she has worked hard for. And start giving her orders of this. Let me tell you. No, that is a different thing, because that one, we have had a discussion about it. I know what I'm talking about. Okay. Even this one is a different one. There is a difference between someone saying, I want children. Do I want to get married to someone? No. That doesn't work in our culture. Well, it is your culture. But even me, there are things. Ochimanyi waliwo n'abantu abatagala mikolo minene ng'abantu. Let me tell you one thing about me that I don't like. Okay. That ne bwemba sikikoze sifaayo. Nze bwe ngenda mu kkooti ne signing empapula zange ne nyambala empeta. Kimmala. Okay. Sisaagala mikolo. Culture yange esaba ki? Kukyala, kwanjula, kukola ki? Nambaga. Sekyo? Naye nze emikolo egyo sigyagala. Olaba. Saagala nze bintu byakummalako mirembe era onaagamba weeyisaako. No. People have things, preferences. Do you know there are some people mukwano gwange omu ye yagaana okuzaala lwa nsonga emu nti maama we yafa azaala, so alina trauma eyo mutwe gwe mulowoozesa nti naye agenda kukola ki, kiyinza omutuukako ng'azaala. Which is very valid. So ne Sheebah background ye yali musimanya karaoke dancer, simanya yali mu biki, nabeerawo nga alina ka trauma ako. Akati karaoke dancer ne trauma kibikwataganirawo. Bamwogerera simanya musiyazi, simanya twala tugende. So ebyo bikwataganira wa? Even the more she would have wanted to prove them that siri musiyazi n'abalaga n'omusajja. But she has left them speculating. Even the more she would have wanted to prove them. Ate being a karaoke dancer, teina wekwataganira na lubuto lwa Sheebah oba trauma ye. Because people have the past. Abantu balina past zaabwe. Ezitera okuba affecting ne batasobola kukola. If Sheebah anything affected her, if that is if it is because she saw her mother okwemalira mu musajja, omusajja n'amukyawa n'agamba nze sigenda kuddamu kwagala basajja. That is valid. Yes. That is valid, but the trauma you're describing for Sheebah doesn't add up, because when you talk about her karaoke dancing, people start from karaoke singing. Is that trauma? No, it's hustle. That's hustle. The trauma we can talk about eya Sheebah is ye okukula ne maama we n'alaba baganda be nga bonna bali ne maama we naye nga ne maama we talina ssente zimala zibaliisa ng'ate balina bakitaabwe. Olengera mu ngeri gy'okireeseemu omuntu eyandipikinze n'alaba baganda be nga bazaala ku myaka emito. Someone who would have picked the best out of her experience growing up. Yandibadde yeeyagaliza kiri different nti nze njagala omusajja wange omu. Maybe people process trauma different. Yeah. People process trauma differently. People process trauma differently in a way that you cannot say nti yandiyadde yeeyagaliza. Fe abamu tulina trauma zaffe tuziprocesinga bulala nti twagala ekyaffe kibe better oba okitegeera. And then waliwo omuntu omulala n'agamba nze saagalira ddala, saagala bintu bimmalako mirembe, nga ye yeeyo trauma kikyamuwa. Kwegamba tayagala kwesembereza maama bye yayitamu oba bye yamulaba. Yes, saagala wadde n'okyesemberezaako kuba kiyinza okukyuka ne kibeera bwe kityo oba okitegeera. Era kyovola wabeera. That is the same example I gave you the other time. I gave you an example of people who have been molested, raped, in quotes. Right. People who have been raped, some of them don't want to see men, and others basalawo kwegaba bwegabi
niyegaba something that they need to go into therapy ne bamugamba it's not worth it anti some people just sit there nagamba naawe obadde oyagala najjamu engoye naawe naakuwa anti oyagala nga yeekyawadda. That shows you that people process trauma differently. You get what I'm saying? Right. So you cannot start saying, oh, she would have wanted something different. No. Now, for me, the trauma I went through, I processed it differently. Because I didn't grow up with both my parents. I want my children to grow up with their parents. Okay. But for her, that is not how she processed it. And sometimes olaba naffe abaagala ekintu kitambule bwe kiba kiganya oluusi okisika ne kigaana n'okyesonyiwa kikuluma naye tolina kyekikolera. Ayinza okuba ye situation gy'alimu. No, do not start. Si Anyway. ye situation gy'alimu nti ayinza si ye situation gy'alimu. Anyway, let me tell you, with the way I absolutely- have seen her speak. We absolutely want to congratulate her. Exactly, me, I congratulate This her. is, And however she wants to bring up her child, she can go ahead and bring her child the way she wants. If she She's- wants her dad to come from the other side and come see her child, She All she good. is going because to be these men, totally- even staying with them is hard also. she's They think it is only hard to stay with women, but it's also hard staying with them. They drop everything, everywhere, anywhere. Beba abasajja. What do you mean they do everything anyway? They just throw things anywhere. They can even undress and leave and you want something on the dining. Ne bw'onfunirayo akafo n'ogamba nti mwami wange wano ogenda essuula kyogamba trash laundry basket oba tomanyi erikeeko akafo oba weesitula otwale mu laundry basket. oba n'omanya nti kino omuntu ono kankikole bwenti ne bwenti in a way that There is a way men love to be handled in a certain way, but when it comes for them to handle their women in that certain way and accepting that this is how my woman is, problem. Kwegamba, for them they should be able to bypass behavior, and that is where I support Sheebah. Her saying, yeah, I want my own space. I don't want someone telling me this, that. I've worked so hard for my money, built my home, I want to have peace in it. You get? Naawe tubeera Sheebah now. I want to have peace in it, and if I want to have a child, even me, I love children. Tobeeranga Sheebah. It's just that I processed my trauma different way. I want my child to have a dad. But if I had processed it the same way, maybe it might not even be trauma for her. But if I had processed, let's say, my trauma as Sheebah processed it, I would have done the same thing as her. I would have had children. Ngasangala kulaba ku kitaabwe awo. Right. I'm telling you. Well, regardless, we really congratulate her. I really We congratulate wish her. her all the best. Wish through her all this a safe process. delivery. That is paramount. Yeah. Because that place, yeah. It's not an easy one. Yeah, musabira abeere eba okusindika aleme kgenda ku kisho. Well, it By the depends way- on how. By the way, now nabadde mpuliriza Muzeeyi Magala ng'ayogera ku back then okuzaala bwe kwali. Kye saamwagaddeko yatuuse baamubuuzizza ku paati ya C-section nti mwakolanga mutya. Nagamba nti kyenabadde nakyo kyenakkirizaganya naye kyabadde nti sometimes this new era bakutwala mu C-section olw'okuba baagala okujja mu ssente business wise. Ne n'agamba but there are women, some tend to be lazy. Mbunga ye tayagala kusindika mwana, ayagala genda kusala. Era takikkiriza nti C-section ye kintu ekyenkomeredde. Like it's the last resort. So in his own understanding, okusinziira ku era eri gye baalimu, everyone can push a baby. So
C-section is a route taken when you're lazy. And I'm like, God damn. I think if you've never been a woman before, you need to shut up. Okay. I want to say, I really, really like Mzee Magala's submissions. And I respect him. But on this one, I'll have to disagree. I disagree. Kubanga. Naye atandise okwokya. Ndabanga buli bulucha ayokya. Waliwo ebintu byayogera n'engamba ayokyeza. Ayina engeri gye yahandolinze ne situation y'abasiraamu ne Buganda. Yeah. I think omanyi bwe bakuwanya akazindaalo oyitira. Situation y'abakyala bw'oba tofunanga ku lubuto Muzeeyi Magala akubeera nalwo mwezi 9 ng'otambuza kasolo. Tululu mu mpale zo tekakulumangako, tekagejjangako, tekakolangako kiki. Tokkirizibwa. You have no moral authority. By the way, let me tell you, omuntu yenna ayogera ku mukyala eyafunye olubuto mbusimanya yasazeewo bamusale, busimanya yakoze ati anyiiza. Respectfully. Anyiiza. Because me who was gone through it, I know what it means. Because there are things we don't talk about and you just keep quiet and you let it go and life moves on and no one around you even realizes that you still sit down there and think, this happened to me. You still sit down there and think of that pain when you're pushing and you're pushing what is not coming. When you push and they tell you there, but it is not coming. Right. Oh, you're doing great. Yes, you're doing great. I'm holding a baby's head. And they don't come out. You have no moral authority. And you see those old men, they have never been in labor. In labor wards. Oh. And then they are just... And then Mzee Magala natula. By the way, let me tell you, I just get irritated by any man who talks about what women go through in the labor ward. I get irritated by any man who talks about what a woman goes through in the labor ward. Because that pain, women die every day. You think they die because they don't have a good hospital? Abamu bafa ebiseera bisinga bafaalo okuba n'obulagajjavu bw'ekifo kye babeera bazaaliddemu. Okay, that could happen, but let me tell you, sometimes it's not because of balagajja day. I agree. You get what I'm saying? I agree. Last year we lost someone after they had given birth. We've also lost someone. Naye buno bwabadde bulagajjavu Uganda wano. Bwabadde bulagajjavu bawadde obwana obutandika bu student nurse. Ne butandika okwererejjera ku mukazi bagenda okumugyamu omwana ng'omusaayi guyiika supiidi ya kizungirizi okugezaako muddusa mu nearby ne Uganda mwana tuli bubi okumugja bwe babadde which is kyamuliibwa he came by a foot like that crazy lady bweyagamba naye akaalo bakayita kyamuliibwa bagenda omuddusa omutuusa e Masaka. See how far it is. It is a distance of 1.5 hour drive to get a better hospital. But I even blame. By the way, you can put it on the nurses, but I even blame the man who impregnated that woman. Men, and these are the men we are talking about. You can be poor. You get what I'm saying? But the moment you decide to impregnate someone's daughter, 9 months. Sondo olusente olutwala mukazi wo mu Masaka hospital. Ani gwoyogerako?
omusajja w'omukibuga oba omusajja n'ow'omukyalo ate masakadde. Do you know statistics eraga nti mu kyalo people spend a whole entire month nga tebawezeza na $1 nusu 13,600 nga teziyingidde mu nnyumba. In the villages they only survive on emmere gye beerimidde. They survive on those kind. And who is to blame? Those are the things that we were talking about. Government. It is the government. But even Ugandans have refused to say enough is enough. Who is to blame? All of us. Exactly. All of us. So we should stop blaming people who have secured the future of their grandchildren and their children's children and whoever. Jesus, So we have decided that our children will die in labor. That is so You painful. get what I'm saying? But I want people to know that when a woman is giving birth, it doesn't matter whether they're giving birth in America. If they are to die, they will die. You get what I'm saying? And even in those countries, someone told me that they sit you down and they even tell you what giving birth is about. Mm-hmm. They tell you it is a life and death situation. Mm-hmm. But they have every medicine, every equipment they need to save you. Mm-hmm. You get what I'm saying? Mm-hmm. They can call a room, your bathroom could be full of doctors. You get what I'm saying? Mm-hmm. But they still tell you it is a life and death situation. If someone can die in a country like that has all the they just go on phone and call this one and they call this one and they call this one. You get what I'm saying? Mm-hmm. No one has the moral authority to talk about a woman who has gone to a labor ward. No one. Most especially men, because you cannot even take that pain. Mufuna senyiga wano ne mubanga abafudde. Ati muggule. Anyway, let me tell you, Muzeeyi Magala mwagala nnyo kubanga bakyala kufuna lubuto. Ng'asinika ekinnyo. Muzeeyi Magala opinioni ze nzaagala nnyo. Waliwo ebintu ebimu byayogera nga sibyagala wadde naaka. Oba alowooza bw'agejja olubuto nga afunye olubuto. It's very annoying. It's like how I cannot talk about how it feels to be impotent for a man. Because I think that is the most painful thing for men. I can't talk about what it feels to them because that takes down their ego. You get what I'm saying? Because we women know how to handle our situations even when we are barren. We take it in. This is how I'm going to come in. For you to sit down there and say, oh, njagala kudibankinga ebigambo ebyayogeddwa omwami oyo. Abatuwuliriza, we have what we call natural delivery. Okusindika omwana, okufuna ebisa. No sindika omwana n'avaayo. And there are those who are induced. And there are those ebisanga tebizze ne babyenducinga n'abifuna ne balinda n'akola exercises n'azaala. Ate era njagala kino kibadde all over, most especially our African countries. Even those European countries. But abakyala n'abantu ba public, they underlook abakyala bagenze mu C-section. Yes. Number one, babalabanga abali lazy. Yeah. Number two, babalabanga kwegamba abatamanyi what it means to give birth to a baby. Yeah. Mbadde njagala mbagambe ngatta ku kyoyogedde, because wano tusobola okuyisizaawo advice oba passing on knowledge eri abantu ababadde balina misinformation about C-section. C-section nze ngamba n'okuba nti simanyambo balowooza business wise, it is wrong. It is wrong. Ekirala, unless, because there are women that don't want to test the pain of bisa and all that. But buli agenda mu C-section nga tujjeeko biri byenjogedde, ebiseera ebisinga wabeerawo major issue nga to save the child
and also to okwewala ebiyinza okubaawo if they are to do the natural birth, C-section nga ye alternative. Ate kamba buulireyo amazima tewaliyo kintu kikyasinze kuluma nga C-section. Bw'oba nga tonnaba kulabako, nze kati njogera ng'omusajja, nga tonnalabako muntu yali ayise mu C-section layiro like an envelope. Because omuntu azadde naturally oyinza omusanga enkya ng'atambula, ayinza n'okuva mu ddwaliro nga yeesitulidde n'akaana ke. Naye omuntu wa C-section bakusala okuva ku leeya y'olubuto ne bakuyingira mu leeya endala, ne bakuyingira mu muscles, ne bakuyingira mu uterus, ne bakuyingira kwegamba bayita mu layers ez'enjawulo to reach omwana waali. The healing process is long, very painful. Omukazi oyo aba tagenda kusigala kyekimu forever. Okitegeera. That part gye babeera basaze, it will always be a part gy'akwata very careful bw'aba akola ebintu byonna. So omuntu adde eri naddeyo n'asinika amannyo g'abasezi ng'azannyira mu kigambo C-section ng'alowooza nti nno omuntu akoze C-section tubeera n'emibiri gyaffe ebirungi n'okola C-section n'ogejja olubuto tosobola dusiba. Kwegamba ne weetunuulira nga nawe teweetegeera, ne weetunuulira n'oga nze yalina akabuto akataliiko, naye ng'olina okulinda mpaka woowona, ekitali myezi 2, ekitali myezi 3, mpaka woowona. So C-section number 1, oyinza okuba nga omwana code oba akalera akava ku kundi bizita placenta, egenda mpaka neyekwata ku placenta, eyinza okuba yeekoyirinze mu bulago bw'omwana, yeekoyirinze mu bibegabega nga takyasobola kuyitawo, nga kibayinza okukola to save the child, because omwana waaba ayiseewo n'ajja mu eyo space ng'agenda okufuluma n'alaalira awo for a long time, ayinza oluzinga oxygen n'afa. So bwe bakizuula nti that code yeekoyirinze mu mwana, they cannot do anything further than that. Balina kukola ki? Kukola C-section. Waliwo abamu nga there are so many things. Situgenda genda into nitty-gritties, but all I wanted to tell people out there, do not sit there and you think C-section is a joke. It is some hell of a process, a healing process that buli yenna omusajja ali eyo omukyala yakuzaalira, whether normal delivery or C-section, respect them. It is and abasajja we need to start going into labor wards. Otandika okulaba the kind of situation abakyala gye bayitamu, awo ojja okukakasa nti they deserve respect, ojja okukakasa nti ekintu kye bakukolera kya mugaso nnyo, kuba ndaba abasajja nga tebafaayo kukola due diligence y'obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana. Tebafaayo na kufaayo nti omukyalo ono yabazaalira abaana. N'olaba olinga atulugunya omukazi, va mu nnyumba yange naye nga mwinamu abaana 3. Naye abasajja abo bw'omutuuza wansi n'omugamba, wali obaddeyo ku lunaku lwe baazaala omwana oyo? Have you ever been there among those 3 kids omukyala bye yakuzaala? Abamanti bagamba tayagala na kuyingirayo. Mbo basajja abafirika. N'omuntu alabye n'abasajja. Tulabye n'abasajja abafirika. Nze nina okubeerayo. Wonna route yonna gye tuteekinga, oba nomo oba C-section, nina okutwalayo engalabi ndabe gye kiggwera. It is not easy. Naye all in all, ekyo kyonna kituleese kituvudde kwa Sheebah, era tumuwishing a very good delivery, safe delivery. I think podcast eno tetugenda kugyongerayo, tugenda gikomya wano. I think katugiyite Sheebah shenanigans. Naye mmanyi ba Sheebaholic gye bagenda kumpisaamu eggaali olw'endowooza yange gye nawadde. But thank you for your opinion. Trust me, it was the best. Naye otuuse ekiseera n'obeera
into it ng'oyagala kuntemako butemi mutwe lwa biopinion No, because like we are talking about serious life situations, because really people go through a lot of stuff. I understand. And when someone makes a decision No, that sagala kola kino. By the way, abatuwuliriza temugeza ne mulowooza nti kwe okulowooza kwange oba kwe kutegeera kwange just but yendowooza teyandibadde kale tukatwale nti yendowooza yange, but at the same maybe time obadde obuuza bibuuzo obanga you're thinking out. mbadde ngezaako okuleeta a certain side, because there are so many people who might think that way. Yes. That think omusajja obutabaddewo you're just thinking out loud for other people. Yes, wano obeera oweereza ggwanga oba oleeta opinions lwaki tugenze twekanze twogedde ku bintu ebirala, and they are very important things you get. So yeah, oli ayinza kitwala nti endowooza yange Sheebaholics mbamanyi omutwe gwe ngendo oteekako gugenda kuleetawo ensasagere mu comment section nyinza okusangamu ebinnyo by'embwa nga babinvumya abaana bavuma, naye omanya nti abaana basobola okuvuma n'odduuka ku social media. Abaana bakuvuma n'odduuka ku social media. Abo bavuma. It's just that with this podcast n'ebintu byetwogeddeko, I really don't feel like, I feel like people shouldn't really talk about women and their pregnancies. Yeah. And however they choose to treat their pregnancies. I agree. With that being said, thank you very much for listening. Yeah. And if you agree with us, give us a like, give us a comment, subscribe, exactly. Please and please and please and please. And please watch these videos and listen to us to the end. Thank you very much. Exactly. Bye. Bye.